Moving to the next problem in the analysis of frames by kinematic method in plastic analysis. Determine the plastic capacity required in the frame shown in figure. So this is the frame, given frame A, B, C, D. A is a hinged end, D is a fixed end, and AB is subjected to a UDL 20 kN per meter. AB is having a height 6 meter, and CD is not subjected to any load, and the beam BC is subjected to a single concentrated load 160 kN at a distance 2 meter from C, and the plastic moment capacities are 2 MP for AB, 1.5 MP for BC, and MP for CD, and the height of column CD is 4 meter. So let's see the mechanisms one by one. So here we have actually two beam mechanisms because AB and BC are subjected to loads on the spans. AB ആയാലും BC ആയാലും സ്പാനിൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം രണ്ട് ബീം മെക്കാനിസം നമുക്കിവിടെ പോസിബിൾ ആണ്. ഒന്ന് എ ബിയിലും മറ്റേത് ബി സിയിലുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഹിഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഹിഞ്ച് ഫോം ആവില്ല. ദെൻ സംവെയർ അണ്ടർ ദ ലോഡ് UDL ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ സംവെയർ അണ്ടർ ദ ലോഡ് ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച്. ആൻഡ് അറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഹിഞ്ച് അവിടെ ഫോം ആവും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബീം മെക്കാനിസം ഫോർ ദ സ്പാൻ ഓർ ദ മെമ്പർ എ ബി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിയിൽ ഹിഞ്ച് ഉണ്ട്. അണ്ടർ ദ ലോഡ് ദർ ഷുഡ് ബി എ ഹിഞ്ച് and there's no hinge at A. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദ കേസ് ഓഫ് എ പ്രോപ്ഡ് കാൻറ്റിലിവർ. ഇതിപ്പം ബിയിൽ ഫിക്സ്ഡും എയിൽ റോളറും ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്ഡ് കാൻറ്റിലിവറിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കേസാണ്, വിച്ച് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ UDL. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് മൊമെൻറ്റ് മാക്സിമം ആവുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഹിഞ്ച് ഫോം ആവുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 0.414 into L ഫ്രം ദ റോളർ എൻഡ്. റോളർ ആയിട്ടുള്ള എൻഡിൽ നിന്ന് 0.414 L എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്തിലാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഹിഞ്ച് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഈ ഒരു കേസ് നമ്മൾ പല പ്രോബ്ലംസിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഹിഞ്ച് ഒരു സൈഡിലുണ്ട്, പിന്നെ ദ സ്പാൻ ഇസ് ഓർ ദ മെമ്പർ ഇസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു UDL എന്നുള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ലോഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എവിടെയാണ് ഹിഞ്ച് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിഞ്ച് ഇല്ലാത്ത എൻഡിൽ നിന്നും 0.414 L എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അണ്ടർ ദ ലോഡ് ഹിഞ്ച് ഫോം ആവേണ്ടത്. സോ ഹിയർ L is equal to 6 meter. സോ 0.414 into 6 എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഹിഞ്ച് ഇല്ലാത്ത എൻഡിൽ നിന്ന് 0.414 into L എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമുക്കിവിടെ ഹിഞ്ച് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സോ ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇസ് ഡെൽറ്റ ആൻഡ് ലോഡിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഹിഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 2 MP ആണ്. അതുപോലെ ബിയിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിൽ സെക്ഷൻ ചേഞ്ച് ഉള്ള പോയിൻ്റ് ആണ്. 2 MP 1.5 MP അങ്ങനെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ വാല്യൂ ആണ്, 1.5 MP ആണ്. സോ 1.5 MP is the plastic moment capacity at B. So the total internal work done നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ബിഫോർ ദാറ്റ് θ1 is equal to delta divided by 0.414 into 6. And delta is equal to 0.414 into 6 θ1. And in terms of θ2 is equal to delta divided by 0.586 into 6. So delta is equal to 0.586 into 6 θ2. So 0.414 into 6 θ1 is equal to 0.586 into 6 θ2, which implies θ1 is equal to 1.415 θ2. നമ്മൾ θ1നെ θ2ൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഡെൽറ്റേനെയും θ2ൻ്റെ ടേംസിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ 0.586 into 6 into θ2.
So here the internal work done will be equal to 2 mp into theta 1 plus theta 2 plus 1.5 mp into theta 2. That is the total internal work done. So 2 mp into theta 1 plus theta 2 plus 1.5 mp into theta 2. This is equal to UDL കൊണ്ടുള്ള external work done ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ load intensity into length into average deflection. Load intensity 20 into length 6 into average deflection, which is nothing but delta by 2. So here substitute theta 1 is equal to 1.415 theta 2 and delta is equal to 0.586 into 6 theta 2. So substitute these values in this equation and we are getting mp is equal to 33.32 kilonewton meter. That is the value of mp obtained from the first beam mechanism of AB. Now let's see the second beam mechanism, that is the beam mechanism in BC. So this is the figure for beam mechanism in BC. BC il namukku B ilum C ilum pinne under the concentrated load, single concentrated load aanullathu. appo aa concentrated load inde underlu aanu namukku hinge formation undavandathu. So the rotation at B is theta 1, rotation at C is theta 2 and the rotation under the load is theta 1 plus theta 2. So theta 1 is equal to delta divided by 4 meter, which implies delta is equal to 4 theta 1, and in terms of theta 2 is equal to delta divided by 2 and delta is equal to 2 theta 2. So 4 theta 1 is equal to 2 theta 2 implies theta 2 is equal to 2 theta 1. So നമ്മൾ ഇവിടെ theta 1 ന്റെ ടേംസിലേക്ക് പറയുവാണെങ്കിൽ theta 2 is equal to 2 theta 1 and delta is equal to 4 theta 1. And the internal work done will be 1.5 mp into theta 1 plus 1.5 mp into theta 1 plus theta 2 plus mp into theta 2. That is the total internal work done, which is equal to the load into deflection. Load is 60 kilonewton, so 60 into delta. So if we substitute theta 2 is equal to 2 theta 1 and delta is equal to 4 theta 1, we are getting mp is equal to 30 kilonewton meter. So that is the value of mp obtained from the beam mechanism in BC. Now let's see the sway mechanism. Sway mechanism എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കോളംസ് ആണുള്ളത്. രണ്ട് കോളംസിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് റൊട്ടേഷൻസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ABയുടെ റൊട്ടേഷൻ is taken as theta 1 and the rotation of CD is taken as theta 2. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഹിഞ്ചസ് ഫോം ആവേണ്ടത്, നമ്പർ ഓഫ് ഹിഞ്ചസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 3. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു ഹിഞ്ച്ഡ് എൻഡും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എൻഡും ആണുള്ളത്. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കോമ്പണൻസ് ആർ 2 + 3. 5 ആണ് നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കോമ്പണൻസ്. നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് 3. So 5 minus 3, 2 is the static indeterminacy of the structure. So we require 3 plastic hinges for a collapse mechanism. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 3 പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചസ് കാണിക്കണം. സോ 2 ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ടിലും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എൻഡിലുമാണ് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചസ് ഫോം ആവേണ്ടത്. സോ ബിയിലും സിയിലും ഡിയിലുമാണ് നമുക്കിവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചസ് ഫോം ആയിട്ടുള്ളത്. സോ മാർക്ക് ദ plastic moment capacities at these hinges. ബിയിൽ 1.5 mp ആണ്, സിയിൽ mp ആണ്, ഡിയിലും mp ആണ്. ആൻഡ് ഡെൽറ്റ, ഇഫ് ഡെൽറ്റ ഇസ് ദ സ്വേ, ഡെൽറ്റയാണ് നമുക്കുള്ള സ്വേ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ തീറ്റ 1 is equal to delta divided by 6 or theta 2 is equal to delta divided by 4. For 6, so 6 theta 1 is equal to 4 theta 2 implies theta 2 is equal to 1.5 theta 1. നമ്മളിവിടെ തീറ്റ 2നെ തീറ്റ 1ൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തീറ്റ 2 is equal to 1.5 theta 1. ഡെൽറ്റ is equal to 6 theta 1. അങ്ങനെ രണ്ടും നമ്മൾ തീറ്റ 1ൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് എഴുതി. ഇനി internal work done will be equal to 1.5 mp theta 1 plus mp theta 2 plus mp theta 2. So that is the total internal work done at the hinges, which is equal to
എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ. എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്വേ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ലോഡ് ഒരു യു ഡി എൽ ആണ്. സോ ദാറ്റ് യു ഡി എല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ആവറേജ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ. So 20 is the load intensity, 6 is the length, and delta by 2 average deflection. So if we substitute, theta 2 is equal to 1.5 theta 1 and delta is equal to 6 theta 1. We are getting MP is equal to 80 kilonewton meter. MP the value we are getting from the sway mechanism is 80 kilonewton meter. Now moving to the combined mechanism. So this is the figure showing the combined mechanism. Combined mechanism il namukku 3 hinges aanu form avandadu because the static indeterminacy is 2. Ee structure inde static indeterminacy 2 ayadu kaaranam namukku 2 plus 1 3 is the number of hinges required for a collapse mechanism. Appo ivide nammal hinges consider cheyyunnathu load inde underlum intermediate support ilum pinne onnu fixed end ilum aanu. Delta 2 is the deflection under the load and delta 1 is the sway. Rotation at A is theta 1. Rotation at B is also theta 1. Then the rotation at under the load it is theta 2 plus theta 3. ഇവിടെ സിയിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്ററിലല്ല, സിമെട്രിക് ആയിട്ടല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾസും റൊട്ടേഷൻസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ റൊട്ടേഷൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കോളം. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ തീറ്റ 1 എടുത്തു. സെക്കൻഡ് കോളത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ തീറ്റ 2 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദ റൊട്ടേഷൻ അറ്റ് ബി ഇറ്റ് ഇസ് തീറ്റ 3 പ്ലസ് തീറ്റ 2 ആണ് വരിക. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് 3 types of angles, theta 1, theta 2, theta 3. അങ്ങനെ 3 angles ഉണ്ട്. പിന്നെ 2 deflections, delta 1 and delta 2. So here we have to make all the unknowns into a single unknown term. അപ്പോൾ എല്ലാ അൺനോൺസിനെയും നമ്മൾ തീറ്റ 1ൻ്റെ ടേംസിലേക്കാണ്, ഒരു സിംഗിൾ അൺനോണിൻ്റെ ടേംസിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത്. സോ ഹിയർ തീറ്റ 1 is equal to delta 1 divided by 6 implies delta 1 is equal to 6 theta 1. And here theta 1 is equal to delta 2 divided by 4. So delta 2 is equal to 4 theta 1. And here 2 theta 3 is equal to delta 2, or theta 3 is equal to delta 2 divided by 2, which implies delta 2 is equal to 2 theta 3. And delta 2 in terms of theta 1, delta 2 is equal to 4 theta 1. So 4 theta 1 is equal to 2 theta 3, implies theta 3 is equal to 2 theta 1. And from this triangle, theta 2 is equal to delta 1 divided by 4, which implies delta 1 is equal to 4 theta 2. So 4 theta 2 is equal to 6 theta 1, implies theta 2 is equal to 1.5 theta 1. ഇപ്പോൾ എല്ലാ അൺനോൺസും തീറ്റ 1ൻ്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഹിയർ ദ ഇൻറ്റേർണൽ വർക്ക് ഡൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1.5 MP ഇൻറ്റു theta 1 plus theta 3. Theta 1 plus theta 3 is the rotation at this point, total rotation. So 1.5 MP into theta 1 plus theta 3 plus MP into theta 2 plus theta 3 plus MP into theta 2. That is the total internal work done, which is equal to external work done due to the UDL on AB and this deflection and the single concentrated load and the deflection due to that load. So ഒന്ന് UDL കൊണ്ടുള്ളതും മറ്റേത് സിംഗിൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് കൊണ്ടുള്ളതുമാണ്. സോ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു ദ UDL is nothing but UDL intensity into length into deflection divided by 2, or the average deflection. So 20 into 6 into delta 1 by 2. And the external work done due to the concentrated load 160 kilonewton is 160 into delta 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ
total internal work done is equal to total external work done എന്നുള്ള equation എഴുതി അതിൽ നമ്മൾ we are going to substitute theta 2 is equal to 1.5 theta 1, theta 3 is equal to 2 theta 1, delta 1 is equal to 6 theta 1 and delta 2 is equal to 4 theta 1. So all these values when we substitute, we are getting MP is equal to 105.263 kilonewton meter. 105.263 kilonewton meter is the value of MP obtained from the combined mechanism. അപ്പോൾ നമുക്ക് conclude ചെയ്യാൻ പറ്റും that is the highest value of plastic moment capacity. So MP is equal to 105.263 kilonewton meter. നമുക്കിവിടെ 4 mechanisms ഉണ്ടായിരുന്നു. B mechanism for AB, B mechanism for BC, C mechanism and the combined mechanism. So out of all the 4 values, we are getting the largest value as 105.263 kilonewton meter. So that is the actual value of plastic moment capacity, and combined mechanism is the real collapse mechanism.